வணக்கம் டிடி நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இலங்கையில் நீண்டகாலமாக இடம்பெற்று வந்த விடுதலைக்கான போராட்டம், ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டு இன அழிப்பு நடைபெற்று 10 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்ற நிலையிலே அந்த இன அழிப்பை நோக்கி இன அழிப்பிற்கான நீதி கோருகின்ற போராட்டங்களும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழர்கள் தமக்கான நீதி வேண்டி போராடுகிறார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையும் இலங்கையில் இடம்பெற்ற யுத்த குற்றங்கள், அதன் தொடர்ச்சியான மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை நடத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கத்தை தொடர்ச்சியாக வேண்டி வருகிறது அல்லது வேண்டுகோள் விடுத்து வருகிறது. சர்வதேச விசாரணை பொறிமுறை, கலப்பு நீதிமன்றம் என்று பல்வேறு அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் இன்னமும் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த பொறுப்புக்கூறல் என்கின்ற விடயத்தை சரிவர நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரணங்கள் இன்னமும் சரிவர வழங்கப்படவில்லை. காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய போராட்டம் 2 வருடங்களை கடந்தும் இலங்கையில் தொடர்ந்தும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. காணி அபகரிப்பு இன்னமும் தொடர்கிறது. பௌத்தமயமாக்கல், சிங்களமயமாக்கல், தமிழர் பிரதேசங்கள் சூறையாடப்படுதல் என்று பல்வேறு விடயங்கள் இலங்கையில் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று வருகின்ற போது ஆட்சி மாற்றத்தினூடாக தமிழர்களுக்கு விடுவி கிடைத்துவிடும் என்று நாங்கள் நம்ப வைக்கப்பட்டோம். ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இப்போது பொய்த்து போயிருக்கிறது. இந்த நிலையில் சர்வதேச சமூகத்தின் ஊடாக மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய அழுத்தங்கள் அல்லது சர்வதேச சமூகத்தின் தலையீடுகளின் ஊடாகவே தமிழர்களுக்கான நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது ஓரளவிற்கு பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கான நிவாரணங்களை பெற முடியும் என்று நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தமிழர்கள் அதிகமாக புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய நாடுகளில் மிக முக்கியமானது கனடா. கனடா இம்முறை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் இணை தலைமை வகிக்கிறது அல்லது இணை அனுசரணை வழங்குகின்ற ஒரு நாடாகவும் இருக்கிறது. அந்த வகையிலே ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலும் கனடாவிற்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது. இந்த வருடம் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் இலங்கை தொடர்பான புதிய தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் இலங்கையை தன்னுடைய பொறுப்புக்கூறலில் நிலைத்திருக்குமாறு வலியுறுத்துகிறது. அதை எவ்வளவு தூரம் இலங்கை நடைமுறைப்படுத்தப் போகிறதோ என்ற கேள்விகளுக்கு மத்தியிலே கனடாவில் இந்த இன அழிப்பு தொடர்பாக இலங்கை பொறுப்பு கூறச் செய்வதற்கு அல்லது இன அழிப்பு தொடர்பான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும், தமிழர்கள் இன அழிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயம் தொடர்பில் சர்வதேச கவனிப்பை பெற வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகள் பல்வேறு தரப்பினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக கனடாவின் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் அவற்றின் ஊடாக இந்த நகர்வுகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அது கூடுதல் கவனத்தை பெறும் என்ற நம்பிக்கையும் தமிழர்களிடம் இருக்கிறது. அந்த அடிப்படைகளில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இது தொடர்பான ஒரு முயற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது 10வது வருடம் தமிழர்களின் இன அழிப்பை நினைவு கூறுகின்ற, மொழிவாய்க்கால் நினைவு கூறப்படுகின்ற 10வது வருடம் என்பதால் இந்த வருடத்தில் இன அழிப்பு தொடர்பான ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த முயற்சியின் பின்னணியில் இருந்து ஒருவர் இப்போது அதனை பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவிற்கு அல்லது பாராளுமன்ற நிலையற் குழுவிற்கு இன அழிப்பு தொடர்பான விசாரணை ஒன்றை மேற்கொள்ளுமாறு கனடா அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார். அவ்வாறான முயற்சியை மேற்கொண்ட ஒருவரைத்தான் நேரடியாக நாங்கள் இன்றைய நாளில் டிடி கலையத்திலே சந்திக்கப் போகிறோம். ஆல்பர்டா மாகாணத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு Garnett. Welcome to the show, Mr. Garnett. Thank you. Thank you very much for joining with us. Thank you. First of all, we would like to thank you for your continuous effort to bring this motion again and again. We could start from the beginning. What has happened to the first motion which brought by you in February towards the May? Well, so I had been approached by people in the community around putting forward a motion highlighting some of these issues and calling for action through the United Nations. That was a motion that, as has generally been the convention, I had reached out to people in other parties to talk about putting that forward. And I hadn't received a response at that time from the government. But then right before I tried to move it, a member of the government caucus put forward their own motion. Right. And a little bit of politics involved, people wanting What are the key points were involved in your first motion? Well, the first motion was around the time when this is coming back for discussion at the United Nations. So there's a focus on moving forward with actual implementation of measures under 30-1 and 40-1. Yeah. And at the time, I had also proposed something that I felt was important and reflective of what I was hearing from the community, which was to have the Minister of International Development report to the House of Commons about how Canadian aid projects are influencing and informing the implementation of these resolutions. I think this is very important because regularly I hear concerns about whether Canadian taxpayer dollars that are being spent in Sri Lanka are actually having an impact in improving the lives of the most vulnerable people, whether those dollars are making their way out of the capital and impacting people in the north and east and other vulnerable minorities in the country. So the call through that motion was to have the government be accountable in reporting on that. It's been very clear throughout this process that particular provision is something the government did not want to do. They did not want to be. Well,
That's very important to know. Yeah. Not only the Tamils, but also from the Canadian community. They are paying the money and they are spending the money towards nothing. Yeah. So, well, it is fundamental that when we do development assistance, we want to get as much bang for our buck as possible. There are a lot of needs out there. Canadians are generous, but we want to see value from that perspective, and obviously we want to do all we can to help people who are particularly vulnerable, who are members of oppressed minority communities. And if we're funding educational materials, wherever those materials are going, those materials should be reflective of a Canadian commitment to pluralism and inclusion. So these are issues that we deal with, I think, across the board when we look at our development assistance. But in particular, my desire to have that language in the motion was reflective of concerns that I was hearing from the community. And have you had any conversation with the community organizations or community representatives about this particular part? Yes. Because Absolutely. And individuals as well as organizations have said, I think in the end it was clear this was something the government was not going to accept. They were in the end comfortable with language that was calling for the UN to do certain things. Right. And I have been throughout this process saying we want to have as much beef as possible in the sandwich. And the reason is a lot of these actions, these are things the government could have done on their own. Right. The motion we passed, it was a motion that called for action. The government could have themselves used their presence at the UN to take these actions. So, so no point of having a motion like call for an action. Well, I think there is value in it, and I think an expression of the will of the House is worthwhile. And I think there are Liberal members who are very sincere about these issues. But I think what people should look for is the cabinet, is the government, the Prime Minister and his ministers who control the administration of government. And they are there because they have a government caucus that's behind them, but they're the ones making the decisions. Are they prioritizing these issues? Are they speaking about and prioritizing human rights in Sri Lanka in international fora? Are they using the spending power of the government? So I wanted to speak to that in the motion. So there was, our motion was rejected. We supported the Liberal unanimous consent motion initially, but it didn't get unanimous consent of the House. Then a few months later, we had Liberal members coming back to us saying, okay, now we want to do a motion, and at that time we proposed an alternative motion that had more beef. So it had that original motion was calling for UN study, but it also was seeking, our motion was seeking a House of Commons Foreign Affairs Committee study, hearings into the issue of genocide and what happened during the Civil War. And I felt that was important as well, because we can ask for the UN to act, but it's important for us to take the steps we can to study and move the issue forward. And it doesn't mean that a finding by the Canadian government of genocide would necessarily compel further action, but if we did this study and we said, there's clear evidence, and we were able to point to that evidence, it would strengthen the case we make for moving the issue to the next step. I put forward then a motion at the Foreign Affairs Committee, which was kind of a last-ditch effort around some of this, and it did include a call for this report from the minister. It did not include the call for the study by the Canadian Parliamentary Committee, because at that point there just wasn't time. And then the motion was amended. The discussions were around the particulars of the motion. The texts were in camera, which means it's not public. I think that was unfortunate. I think it would have been good to have discussion in public at the Foreign Affairs Committee, but that didn't happen, and so I can't really speak even to what was said or which members proposed which amendments. But the motion that passed is one that I was still very supportive of, but it wasn't as strong as it could be. And then there was unanimous consent for an NDP motion that was very similar to that one. So different ideas, different motions coming back and forth from different members. Bottom line, I'm glad we were able to get something passed, but we haven't seen strong government action on this in the last 4 years. And hopefully after October we will be able to see strong government action coming out of this conversation. And even the motion itself could have had more in it. And so a step has been taken, but there's more work to do. I just want to make some Tamil notes about your things. பிப்ரவரி மாதம் இந்த விடயங்கள் ஆராயப்பட்ட போது சில முக்கியமான நகர்வுகள் இந்த
பிரேரணையினூடாக தனிநபர் பிரேரணையினூடாக கொண்டு வரப்பட்டது. அதில் ஒன்று கெனடிய அரசாங்கம் அல்லது கெனடிய அரசாங்கத்துடைய வெளிவிவகார நாடாளுமன்ற குழு இந்த விடயத்தை தன்னிச்சையான விசாரணைக்கு உட்படுத்துவது அல்லது விசாரணையை மேற்கொள்வதற்கான நேரடி பங்களிப்பை வழங்குவது தொடர்பான ஒரு பிரேரிப்பு இருந்திருக்கிறது. அது தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அது ஏனைய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதால் அவ்வாறான ஒரு விடயம் இடம்பெறவில்லை. இது மீண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை கோருகின்ற விதமான ஒரு பிரேரணையாகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏற்கனவே பல பிரேரணைகளை முன்வைத்திருக்கிறது. அது இலங்கை அரசாங்கத்தை கோருகிறது. இலங்கையிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இன அழிப்பு தொடர்பாகவோ அல்லது யுத்த குற்றங்கள் தொடர்பாகவோ விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அது இலங்கை அரசாங்கத்தை கோரி நிற்கிறது. ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் எந்த ஒரு கோரிக்கைக்கும் செவிசாய்க்கவில்லை. அந்த நிலையில் இப்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையை மீண்டும் அவ்வாறான ஒரு சர்வதேச விசாரணையை நோக்கி நகர்த்துவதற்கான கோரிக்கையை முன்வைக்கின்ற தீர்மானமாகத்தான் இது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. அதேவேளையில் கானட் அவர்கள் கொண்டு வந்த கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் இம்முறையும் அது தொடர்பாகவும் பிரேரிக்கப்பட்டிருந்தது. கனடா வழங்கக்கூடிய உதவிகள், இலங்கையை நோக்கி வழங்கப்படக்கூடிய உதவிகள் எவ்வாறு அங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அல்லது அந்த உதவிகள் எவ்வாறான மக்களுக்கு கிடைக்கிறது, அதனூடாக எப்படி அங்கு நல்லிணக்கம் சாத்தியப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நேரடியாக கனடிய மக்களின் வரிப்பணத்தில் இருந்து செல்லக்கூடிய உதவிகள், பல மில்லியன் டாலர் பெறுமதியான உதவிகள் அங்கு செல்கிறது கனடிய அரசாங்கத்தினூடாக. அந்த உதவிகளுக்கு என்ன நடக்கிறது, அது தொடர்பான பொறுப்புக்கூறல் என்னவாக இருக்கிறது, அதன் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ன, எப்படியாக அந்த பயனாளர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள், எப்படியான உதவிகள், மாணவர்களுக்கான உதவிகள் என்றால் அந்த மாணவர்கள் உண்மையிலேயே கனடிய உதவிகளை சரியான முறையிலே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள், அவர்களுடைய கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு அது உதவியாக இருக்கிறதா, அங்கே இருக்கின்ற மக்களின் வாழ்வாதார தேவைகளை உயர்த்துவதற்கு அந்த உதவிகள் வழங்கப்படுவதாக இருந்தால் அது எந்த வகையிலே எங்கிருக்கக்கூடிய மக்கள் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சரியான முறையிலே வாழ்வாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக கிடைக்கிறதா, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பயனாளர்களாக இருக்கிறார்களா அல்லது வேறு யாராவதுக்கு அது பயன் அளிக்கிறதா என்பது போன்ற விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு பொறுப்புக்கூறல், அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒன்றை கேட்டிருந்தார்கள். அது கூட மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அதனையும் கொண்டு வர முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் இப்போது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரேரணை நீண்ட விவாதங்களின் பின்னர் பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து முன்னும் பின்னுமாக மாறி மாறி நடைபெற்ற வாத பிரதிவாதங்கள் அல்லது கருத்து அமர்வுகளின் தொடர்ச்சியாக இப்போது NDP கட்சியால் நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஏனைய கட்சிகளாலும் ஏகமனதாக அந்த தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இலங்கை விடயத்திலே சர்வதேச விசாரணை ஒன்றிற்கு கோருகின்ற ஒரு அழுத்தத்தை கனடிய அரசாங்கம் கொடுக்கிறது. இன அழிப்பு நடைபெற்றிருப்பதற்கான விசாரணைகளை ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கை கனடிய அரசாங்கத்திடமிருந்து அல்லது கனடாவின் பாராளுமன்றத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். ஏனென்றால் ஒரு நாடு என்ற அடிப்படையில் ஒரு நாட்டின் பாராளுமன்றம் தான் அந்த நாட்டின் மிக முக்கியமான சக்தியாக இருக்கும். அந்த சக்தி இப்படியான ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இலங்கையில் இனப்படுகொலை நடைபெற்றிருப்பதான ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து வடமாகாண சபையிலே அவ்வாறான ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. கனடாவில் டொரண்டோ உட்பட பல முக்கியமான நகர சபைகள், பிராம்ப்டனில் ஆரம்பித்து டொரண்டோ உட்பட முக்கியமான நகர சபைகள் இந்த ஜெனோசைட் தொடர்பான இன அழிப்பு தொடர்பான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது. ஆனால் முதல் தடவையாக கனடிய பாராளுமன்றம் இது தொடர்பாக பேசுவதற்கான ஒரு வழியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பது முக்கியம். அதனால் அந்த தீர்மானம் வரவேற்பிற்குரிய ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அது அதிகளவு பயன் தராவிட்டாலும் அந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் வரவேற்க வேண்டும் என்ற காரணம் அது இன அழிப்பு பற்றி பேசுகிறது அல்லது இன அழிப்பு தொடர்பான விசாரணைகளை நடத்த வேண்டும் என்று அது ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது. ஒரு சுயாதீனமான சர்வதேச விசாரணை ஒன்று நடத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற வலியுறுத்தலை இந்த விடயத்திலே கொடுத்திருக்கிறது. அதில் வேறு விடயங்கள் இருக்கிறது. ஈஸ்டர் தாக்குதல்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இருக்கிறது. யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிலை தொடர்பான விவரங்கள் இருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்க வேண்டும் அரசாங்கம், மத வழிபாட்டு தலங்கள் அளிக்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும் என்பது போன்ற பல விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயமாக நாங்கள் இன்று பேசுவதற்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை இன அழிப்பு நடைபெற்றிருக்கிறது இலங்கையில் என்பது தொடர்பில் ஒரு விசாரணை நடத்துமாறு கோருகின்ற தீர்மானம் தான் அது. அதை ஏற்படுத்தியவர், அதில் ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னணியில் இருந்தவர் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கானட். அவரோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். கானட், having said that, I would like to know why you have been so interested in terms of genocide in Sri Lanka. How did you get knowledge about their happenings in Sri Lanka, or what was your understanding in this regards? Well, growing up in a different context, awareness about genocide, other international crimes was very important to me because my grandmother was a Holocaust survivor. Her father was Jewish. She was living in Germany during the Second World War. Right. And coming out of the Second World War, the saying was never again. That we need to make sure that never again do we allow something like the Holocaust to take place. And unfortunately, in the years since, we've seen many cases of genocide, of crimes against humanity, of war crimes that are targeting people on the basis of their ethnicity, their religion, their linguistic background.
So we have failed as an international community to deliver on the promise of never again. And I think that's something that, that's important to me because of the heritage that I have around this. It's important because when I see victims, I see in them the experience of my grandmother and other members of my own family. And so that's kind of the context that I bring to this issue. In this context, I would after getting elected, I had the opportunity to get to know people in the Tamil community, some key people within the Conservative Party, as well as some different organizations, people that are nonpartisan, even people that are part of other parties, and had an opportunity to hear from them about their experience and learn about the connections between the experiences that members of my family had and experiences that we see that people have had in Sri Lanka and other places. And it was through that I came to see this as an important issue for us to engage. I think as well, the opportunity for engagement with Sri Lanka around these issues is clear and significant. We have large, significant people-to-people ties. We have, Sri Lanka is a major recipient of Canadian development assistance, and we see how, particularly small countries in Asia are liable to kind of a form of economic and other colonialism from China that seeks to support more authoritarian, less democratic, less inclusive forms of government. You have the People's Republic of China that is oppressing its own minorities and that is willing to support and enable governments. The government of Burma was involved in genocide against Rohingya, the Rajapaksa regime and the political machinations that happened around that. So Canadian engagement with countries like Sri Lanka to use the leverage we have, use our development assistance, use those people-to-people ties to try and promote justice and reconciliation. I think we've got an opportunity to do it, and I think it's the right thing to do. So I just want to clear something with you because it's very important for us. Before that, I want to do some sort of Tamil translation. எப்படி இந்த இன அழிப்பு தொடர்பான ஈடுபாடு உங்களுக்கு ஏற்பட்டது? ஏன் இன அழிப்பு தொடர்பாக நீங்கள் அக்கறை கொள்கிறீர்கள்? தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த இன அழிப்பு தொடர்பாக எப்படியான அறிவு, எப்படியான புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கின்ற போது கார்னட் அவர்கள் சொன்னார், தன்னுடைய குடும்பம், தன்னுடைய பேத்தி ஹாலோகாஸ்ட் சர்வைவர், அதாவது நாசிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இன அழிப்பில் இருந்து தப்பித்து வந்த யூத குடும்பங்களில் ஒன்றிலிருந்து அவருடைய அடி தொடங்கி இருக்கிறது, அல்லது அவருடைய மூதாதையர்கள் அப்படியான ஒரு வழியிலே வந்தவர்கள். அவர்களுக்கு அந்த இன அழிப்பின் வலி, இன அழிப்பின் வேதனை, இன அழிப்பை சந்தித்த ஒரு சமூகத்தின் வேதனை தெரிந்திருக்கிறது. அது போன்ற பல தொடர்புகளை தமிழர் சமூகத்திலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. தமிழர்கள் இன அழிப்பை சந்தித்த ஒரு இனமாக இருப்பதற்கு தங்களுடைய குடும்பத்தில் இருந்து வந்த அனுபவங்களை இங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததால் தனக்கும் தமிழர்களுக்குமான தொடர்பு, அல்லது தமிழர்களும் இது போன்று தங்களுடைய குடும்பம் பட்டது போன்ற ஒரு வேதனையை தமிழர்கள் படுகிறார்கள் என்பதை தான் புரிந்து கொண்டு அதற்காக குரல் கொடுக்க விரும்புவதாக அவர் கேட்டிருந்தார். எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை, இந்த இன அழிப்பு, ஜெனோசைட் என்கின்ற பதத்தை பயன்படுத்துகின்ற போது அதற்கு யூதர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள், அல்லது யூதர்களுக்கு அது பிடிக்கவில்லை, அவர்கள் அதற்கு உடன்பட மாட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு மாயை எங்களிடம் இருக்கிறது. அது உண்மையா என்பதை கேட்டு பார்க்கலாம். I think the word genocide established by your community, the Jewish people, only brought up that word and it was very popular now. We have a myth among our community that when we are talking about genocide for Tamils or Tamil genocide, the Jewish people, they don't agree on that. They're reluctant to agree some sort of genocides in small community because you had a very big genocide experience, but we can't compare the genocide with yours. So because of that reason, the Jewish people, they don't like to call whatever happened around the world as genocide because they want to keep that word on behalf Jewish only. What do you think about that? Well, so a couple things just in response to that. First of all, just to clarify, my grandmother's father was Jewish, but I'm not Jewish myself, and certainly even if I was, I wouldn't claim to speak on behalf of the entire community.
But do they have some sort of... I know that, I mean, many of the leading Jewish organizations are, I would say, very involved in promoting recognition and remembrance of other genocides that have taken place around the world. And I would invite you to have some people from those organizations maybe to come and dialogue about these issues, because I think that's very important for our community as well. To share. Yeah. I think there would be a discussion about, okay, the definition of genocide and what qualifies as under the definition of genocide, and that can be a difficult conversation because there are technicalities to that definition, but at the same time, some people have an experience of horror that and of profound injustice that may not meet the technicalities of the definition. So we've had some discussion recently around the Murdered and Missing Indigenous Women inquiry and whether or not their experience qualified as a genocide. And we've said that what happened in these contexts was horrific. It is something other than genocide. It is something different according to the definition. That doesn't mean it's any less terrible for the victims. But my response to this is precisely what we called for in the context of these motions, which was an independent mechanism. When you have an independent mechanism that can look at the evidence and say, how do we describe these events? Is it a genocide? Do we describe them as crimes against humanity, as war crimes? And then we can have that process of definition, of reconciliation, and that can lead to definitive answers and a response. In the international definition of genocide as well, there is some ambiguity, right? Yeah, of course. It speaks about attempt to eradicate in whole or in part. Yeah. So it doesn't actually speak to a specific number, right? You can have a relatively small number of people killed and it still be a genocide because there was a intention to eradicate in whole or in part. But then people ask, what does it mean to eradicate in part? And these are challenging issues, technicalities. But I understand as well that when people I just want to clear out the myth about this issue, because our people, some of our people, some organizations, they don't want to talk about genocide because they're scared about Jewish people. They don't support them, or they may put some hurdles in front of their move. So that's the thing. I just want to make it clear. Yeah, and my observation again would be that I don't know what for instance, the Center for Israel and Jewish Affairs, CJA, as a leading advocacy organization, I don't know what their position is, or if they have a position on Tamil genocide, but I know that they are involved in supporting the recognition of genocide in other contexts. For instance, I was at an event for the Armenian genocide, and there were representatives of CJA that were there to speak in support of the Armenian community. So there are examples of this cooperation. And I think, by the way, those partnerships are very important, because there's a lot of discourse, a lot of research that's been done on how people respond to these events. And I think some of that information, that discussion, that research can be very useful to people from other cultural backgrounds who are dealing with similar things. Sure, of course. Do you believe that your effort to put this motion into the Parliament Select Committee would do something to make some significant change in the UN context? Well, I think it's a step. I think there's a lot more work to do. We had the motion in the House of Commons, the motion before the Foreign Affairs Committee, but we need to see more government action on this. That's very important. Government of Canada action, and ultimately we're one of many. What type of action you think Canada could take towards this, or Canada should take in the future? Well, I think government advocacy at the UN level around this independent mechanism. I think looking at the development of an independent domestic mechanism for the study of genocide, that's important for looking at historic events, but that's also very important for responding in real time. We should get to a point where we can call something a genocide while it's happening. Yes. And the information distribution is getting to a point where
you can look at satellite images. You can see through social media on the ground people sharing videos. Yeah. The Genocide Prevention Committee in Parliament did a study around technology as facilitating a response to genocide. There's new emerging technology that facilitates verification, and by deploying this technology, I think we can get to a point where we get the information back, we have political processes that are able to call something genocide, even call something a potential genocide before it started, and call something a genocide while it's happening that leads to an immediate response. That's how we deliver on the promise of never again. So Right. I think Canada needs to think structurally about how we respond to these events. We need to support independent mechanisms at the UN and domestically. When it comes to our engagement with Sri Lanka, we need to prioritize these issues on an ongoing basis. In our bilateral dialogues, we need to take strong positions through organizations like the Commonwealth, and the previous Conservative government had boycotted the Right. Colombo Summit. We had talked about that important event for Canada to take a stand, and our development assistance again, big part of that should be saying, we believe that the biggest barriers to development are often communal tensions, conflict, and oppression of minorities by the government. If people do not have access to justice, then how can they develop? Right. And so if we're going to be putting money into development, of course we need to be, through that, addressing issues of freedom, of democracy, of access to justice, and of communal harmony. As a diaspora community, what is your suggestions for Tamil community to put forward some pressure on the government or the political parties here to move forward on this kind of motions, or in terms of this kind of actions? What we could do or we should do in the future to help you out? Well, we're at a particular point in the political timeline, obviously, right? This is approaching the end of this parliament. The parliament will likely not sit again before the election. We've got a couple more months before the election formally starts. So there is still time for people to be speaking to their MPs about these issues, to be reaching out to the government itself, to the Minister of Foreign Affairs and others who have responsibility for this area. But then we'll go into an election, and I would encourage, I'm a Conservative, I'm supporting the Conservative candidates, and I would encourage people to get involved in Conservative campaigns. But I would also encourage people to get involved in whatever campaign reflects their convictions. Because even if it's not my party, our democracy is better off when more people are engaging, and when more people are from the Tamil community are talking to their candidates about their priorities. And so can we get some commitment from all three major political parties in these regards? Is it possible to get some commitments about the future actions, or as a community we can have it? Well, I think it's important for you to be asking for details, for proposals in the context of the commitments that are going to be made in the election, and also look at the track record on delivering on those, right? I know that from my perspective, I would say the Liberals made some specific commitments around pushing these issues forward. And 4 years later, a motion in the House of Commons without government action is, from my perspective, just not good enough. It's not what people were led to believe. So there needs to be there needs to be a recognition of that, of the record, as well as promises for the future. But absolutely, and I can say for our party, for the Conservative Party, we believe deeply in a principled foreign policy, which is this idea that we will take the tough decisions, we will stand for justice and human rights on the world stage, that free nations and freedom-seeking peoples anywhere will know that Canada is on their side in their desire to have justice and reconciliation and human rights. Specifically in the context of Sri Lanka, that comes back to the issues we talked about. That comes back to taking this motion forward and seeking that action in terms of study and exploration of that recognition, and certainly reviewing our development assistance to make sure it's having the impact we want it to have.
நிறைய விடயங்கள் பேசியிருக்கிறோம். ஒரு தமிழ் சமூகமாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த முக்கியமான அரசியல் கட்சிகள் முக்கியமான தருணத்தில் இருக்கிறார்கள். இது இன்னும் அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு செல்ல வேண்டுமானால் தமிழ் சமூகமாக அவர்களிடம் நாங்கள் எதை எதிர்பார்க்கலாம், எது பற்றி பேச வேண்டும், உரையாடல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த உரையாடல்கள் எங்கள் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் இருக்கக்கூடியவர்களிடம் நாங்கள் கூற வேண்டிய விடயங்கள் என்ன, எப்படியான விடயங்களை நாங்கள் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டால் அரசாங்கம் எங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது எங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இனஅழிப்பிற்கான தீர்வுகளை பெறுவதற்கு, இன்னமும் பாதிக்கப்பட்டு துன்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கான நீதியை பெறுவதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய திறந்த உரையாடல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். அதை நோக்கி எங்களுடைய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய தெரிவு செய்யப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளவர்கள் அல்லது எங்களுடைய பகுதிகளில் வேட்பாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களோடு நாங்கள் உரையாடல்களை நடத்த வேண்டும். கட்சி பேதமின்றி அந்த உரையாடல்களை தமிழ் சமூகமாக நடத்த வேண்டும். யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், யார் வெற்றி பெற்றாலும் அவர்கள் எங்களுக்கான நீதியை பெற்றுத் தருவதற்கு முன்வரக்கூடிய அளவிற்கான அழுத்தங்களை அவர்கள் மீது கொடுக்க வேண்டும். அதற்கான கமிட்மெண்ட் அல்லது அதற்கான வாக்குறுதியை அவர்கள் வழங்குகின்ற வகையிலே நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். ஏற்கனவே லிபரல் அரசாங்கம் சில வாக்குறுதிகள் வழங்கியிருக்கிறது, சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கார்னட் அவர்கள் சொன்னது போல அந்த வாக்குறுதிகள் வெறுமனே ஐக்கிய நாடுகள் சபையை கோருகின்ற தீர்மானங்களாக மட்டும் நின்றுவிட்டன. இன்னமும் காத்திரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு கவலை கரசனை எல்லோரிடம் இருக்கிறது. தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிலைமைகள் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என்பதையும் அதை நோக்கி நகர்வதற்கு தமிழ் சமூகம் ஒன்றுபட்ட ஒரு சக்தியாக திரண்டு இந்த அழுத்தங்களை குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அந்த கட்சிகளில் இதுபோன்ற கொள்கை வகுப்புகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள், அது போன்ற தீர்மானங்கள் எடுக்கக்கூடிய நிலைகளில் இருக்கக்கூடியவர்களோடும் நாங்கள் உரையாடல்களை நடத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. அந்த கருத்தோடு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறப் போகிறோம். Thank you very much again for joining with us and pleasure to meet you again. Thank you very much. Thank you, Mr. Garnett.